David, for your last match, that couldn't have been more dramatic, could it? Yeah, of course. But I just wanted to give everything for that match. My last tournament here in Monaco, tournament that I love, so I had just to give everything, even if from the start it was tough. I just had to find some solutions, try to win as more matches, but it was not the case today. Yesterday was great to beat a great player, and today was also a great player, but at the end, yeah, it was tough, but I gave everything and tried to find solutions until the end. But yeah, it was a dramatic match, but it was fun, and I really enjoyed that match. Can I just ask about your decision to retire? Is that something you have been thinking about for a long time? Not for that long, but yeah, for many weeks now, and the end of the last season was not easy. I mean, the second part of last season was not easy because I was top 50, and then I had the foot injury for a few months, and then at the end of the year it was my knee for a few months as well. I started the season pretty late this year, so it was not only physically, but it was part of the decision, of course. But it was also mentally. It has an impact on my mental motivation, and then the ranking dropped a little bit. So you just have to ask yourself what you're ready to do to come back in the top 100 or top 50. You know what you have to do, the effort you have to do, and sometimes you just have to be honest with yourself and say, am I ready to do it? And for me, I think it's not easy because you have to make a lot of efforts to come back, and I'm not sure that physically I'm ready for that. So yeah, the decision was not easy to take, but at the end I'm happy with my decision, and I feel now that it's the right moment. And when you stop, what will you do then? Don't know yet. I have the season to play, not a full schedule like always, but a few tournaments that I like, tournaments that I would love to play, but with my ranking it's not easy. But we will see week after week, and the goal is to finish the year in Brussels. That would be amazing to finish in Belgium. But then we will see. Still have opportunities, but time now is just to enjoy every moment on the court, and then there will be a moment of to think about all those opportunities and try to find my way, but it's not the right moment to take that decision. David, is it at all scary to think that this is your last Monte Carlo, that you're coming to an end? It's scary to think of what's next? No, not at all. It's more about feeling like relief from something. I played the two best matches of the year, of my season so far. And it's the first tournament that I played since I announced that it was my last season. So there is something inside that is released, and I like what I feel. I'm more relaxed. I have no pressure. I just try to take all the positive things on the court. I'm enjoying every moment, and it is something that it's quite nice to feel. But for what's coming next, no, it's nothing scary. It's just like everything's fine, and I'm feeling great. So I'm just feel happy. Bonjour David. Bonjour. Tu as vécu plein de choses ici à Monte Carlo. Est-ce qu'il y a un souvenir qui restera plus que les autres? Ouais, ma demi-finale contre Rafa. Ça c'est sûr, c'est mon meilleur résultat, mais il y a plein de matchs. Ma victoire sur Novak, sur des joueurs comme Dominic Thiem. À chaque fois ici on joue sur des super cours, le cours des Princes, le cours central, il y a à chaque fois une belle ambiance, c'est toujours plein, donc puis c'est le plus beau, un des plus beaux cours central du monde, donc non, c'est
que des bons souvenirs et plein de bons matchs. Donc c'était un tournoi important pour moi que je voulais faire. Tu dis que tu adores le tournoi, mais tu peux expliquer pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est un moment à part dans l'année? Déjà, je l'ai fait 12 fois, je crois. Et c'est toujours le début de la saison sur terre battue. Et c'est une saison que j'adore. Souvent, j'ai commencé ici. Donc il y a toujours énormément de fraîcheur et d'envie pour une nouvelle surface. On revient en Europe. Le beau temps revient. Donc il y a comme quelque chose de super positif quand on arrive ici. Le cadre est magnifique. Moi, je vis chez moi depuis 2014, donc j'ai la chance de dormir dans son lit. Et dormir dans son lit, ça fait quand même du bien en tournoi. Et tout ça réuni fait qu'on se sent bien. J'ai ma famille qui est avec la plupart des années. Donc le tout réuni fait qu'on se sent bien, tout simplement. Mais est-ce que ça a été, quel a été le déclic de cette décision? Est-ce que ça a été dur à prendre? Ouais, Tu peux nous raconter? C'est en même temps dur à prendre et en même temps, c'est parfois pas difficile à prendre, mais c'est plus difficile de se l'avouer à soi-même en fait. Parfois on se dit non, non, je continue, pourquoi j'arrêterais pas, pourquoi j'arrêterais, je continue, mais en fait on se dit oui je continue, mais parfois la motivation, le corps va dans l'autre sens et on comprend pas, puis on se dit ouais, et puis je sais pas ce que j'ai, puis un manque d'énergie, puis un manque de motivation, et puis on se dit ouais les entraînements, je me dis mais ça va, si je joue qu'une fois, je joue qu'une fois, ça va, je me sens bien, et c'est tous des petits trucs comme ça où on se dit petit à petit en fait j'ai peut-être un peu moins envie, et puis la motivation est peut-être pas, et puis alors on se pose réellement la question, elle arrive, elle dit est-ce que j'ai encore envie de continuer, tout simplement. Avec mon entourage, évidemment, on se pose des questions, on essaye de débriefer, etc., ce qui se passe, je parle à ma famille, je parle à ma femme, etc. Et puis on en vient tout simplement à se dire, une fois que on se rend compte en fait qu'à l'intérieur c'est le moment et qu'on se dit on se ment plus à soi-même, en fait on se dit le choix il est facile en fait une fois qu'on se rend compte. Et donc moi c'était le cas, une fois que je m'en suis rendu compte, je me suis dit en fait oui c'est tout simplement ça, j'ai envie juste de faire autre chose et je pense que j'aurais aimé continuer encore quelques années, mais je pense que c'est compliqué et le tennis, le niveau est déjà tellement haut qu'on ne peut pas se permettre de ne pas être à 110% dans tous les domaines, que ce soit mentalement, physiquement, tennistiquement. On ne peut pas se dire oh, je vais aller faire quelques matchs, j'en gagnerai bien quelques-uns et je resterai 50. Ça ne marche pas comme ça. Dernière question? Ok, merci. Merci. Oui. Il ne savait pas que le podcast. Tu lui as parlé? Tu l'avais pas parlé? Ah, combien de temps tu as besoin? 5 minutes? C'est un podcast, non? T'as pas vu Ah voilà, ouais. Ouais, ok, parfait, ouais. Ouais, j'espère bien. C'est pour mon coup de pied. En bas, Ouais. derrière peut-être. On fait là-bas. Ouais. Ouais.